হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি একটি ডিজাইনার নিক করতে যাচ্ছি। সেটা হবে ফেব্রিক্রাইলের যে অ্যাক্রিলিক গ্লিটারি কালারটা আছে সেটা দিয়ে। প্রথমে আমি কামিজটাকে বিছিয়ে নিলাম, তারপর একটা পেপার নিচে দিয়ে সেট করে নিলাম যাতে রঙটা অপর পাটে না লেগে যায়। তারপর একটি স্কেল নিয়ে আমি কাঠের যে পেন্সিলটা আছে সে একদম হালকা কালার, সেটা দিয়ে একটু মার্ক করে নিচ্ছি যাতে ভুল না হয় আর কি। ডিজাইনটা কেমন লাগছে সেটাও বোঝা যাবে। সবটাকে এভাবে সেমভাবে এঁকে নিতে হবে, তাতে করতেও সুবিধা হয় অনেকটা। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমার পুরোটা আর্ট করা শেষ। এবারে আমি অ্যাক্রিলিক কালারের যে গোল্ডেন শেডটা আছে সেটা নিয়ে নিব এবং জিরো সাইজের রাউন্ড ব্রাশ দিয়ে ব্যবহার করছি। আমি একদম চিকন করে এঁকে নিতে হবে। আমি যেভাবে যেভাবে দাগ দিয়েছি সেভাবেই উপর দিয়ে করে নিচ্ছি। কেয়ারফুলি করতে হবে যেন মোটা হয়ে না যায় আর কি, তাহলে দেখতে অনেকটা ভালো লাগে। এভাবে আমি সবটা করে ফেলছি।
Thanks for watching guys. I will see in my next video.